Education is the most powerful weapon which can use to change the world. A very good morning to all. Myself, Ms. Ashika Madonna, Assistant Professor, Department of Pathology, welcome you all to the 17th Orientation Program of Mangala College of Paramedical Sciences. Dear parents and students, kindly mute your audios and videos during the entire session. Light symbolizes victory over darkness and defeat ignorance. It marks the beginning of any auspicious moment and event. I request the dignitaries to kindly inaugurate the event by lighting the lamp. To welcome is to show honor. To welcome is to establish integrity. I now request Ms. Rahila MK, Assistant Professor, to deliver the welcome address. Every day may not be good, but there is good in every day. A very good morning to one and all gathered here. It's my great pleasure to welcome you all to the 17th batch orientation program of Mangala College of Paramedical Sciences. First of all, I would like to welcome our most honorable chairman, the founder, patron, and lifeblood of our institution, Dr. Ganapati P., to this event. A warm welcome to you, sir. I extend a warm welcome to Dr. Anita G. Bhatt, Vice Chairman and the backbone of this institute, to this program. A hearty welcome to you, ma'am. I am delighted to welcome Mr. Rajesh Mali, General Manager of Mangala Hospital and Secretary Mangala Charitable Trust, to this event. Welcome you, sir. Now I welcome Professor Pratijna Suhasini, Dean, Mangala Group of Educational Institution, Principal, Mangala College of Paramedical Sciences and Allied Health Sciences. With your energy, enthusiasm, focus on education and learning, our institute achieved great excellence. A hearty welcome to you, ma'am. I am glad to welcome Professor Mary Elizabeth Pinto, Principal, New Mangala College of Nursing and Mangala School of Nursing, Dr. Bharat H., Principal of Physiotherapy, Vice Principals, Professor Geeta Lakshmi and Professor Fatima Violet Fernandez, to this event. A warm welcome to you all. I also welcome Dr. Dharmaraj, Admission Officer and Student Welfare Officer, Mr. Vijesh Kumar, Public Relation Officer, to this event. Welcome to you all. Teamwork is the secret that marks the common people to achieve uncommon result. I extend a warm welcome to all the teaching and non-teaching staffs of Mangala family to this program. Welcome to you all. Education is a shared commitment between dedicated teachers, motivated students, and enthusiastic parents with high expectation. I take this prime privilege to welcome our freshers and their parents to this Mangala group. Once again, I warmly welcome to one and all. Thank you. Thank you, Madam.
and a warm welcome to you. Now, I request Ms. Sabia, Assistant Professor, to give small introduction about academics. Good morning to all. It's indeed a pleasure to give a small introduction to our institution and courses offered here. Let's begin with the establishment of our parent hospital, that is Mangala Hospital and Mangala Kidney Foundation in the year 1988 by our beloved chairman, Dr. Ganapati P., supported by Vice Chairman Dr. Anita G. Bhatt and Secretary Mr. Rajesh Mali. Mangala College of Paramedical Sciences was established in the year 2004. In 2006, Mangala School of Nursing was started. In 2012, New Mangala College of Nursing came into existence. BSc in Allied Sciences was started in 2016, and Mangala College of Physiotherapy was started in 2019. Our institution has a very well designed and spacious infrastructure, including auditorium, laboratories, and library. We also provide separate boys and girls hostels with transportation facilities. Courses offered under Mangala College of Paramedical Sciences are Diploma in Medical Laboratory Technology, Operation Theatre and Anesthesia Technology, Dialysis Technology, Ophthalmic Technology, Medical Imaging Technology, Medical Records Technology, and Diploma in Health Inspector courses. Courses offered by Mangala College of Allied Health Sciences are BSc in Anesthesia and Operation Theatre Technology, BSc in Medical Laboratory Technology, BSc in Optometry, Renal Dialysis Technology, and BSc in Imaging Technology. We also have our sister institutions offering GNM, BSc Nursing, and BPT courses. We provide our students with clinical exposure in our parent hospital, that is Mangala Hospital, which is a 250-bedded multi-speciality hospital, and District Wenlock Hospital, which is a 1,000-bedded hospital. We also send our students for better clinical experience to Indiana Hospital, Father Muller's Hospital, Highland Hospital, Sparsha Diagnostic Center, and SRL Lab for their clinical postings. Diploma courses are affiliated to Paramedical Board Bengaluru. 2 sessional examinations and 1 model examination will be conducted. 75% attendance is compulsory to write the annual examination. It's my privilege to present before you all our list of meritorious students. To guide our students through and through, we have excellent team of faculty, which is led by our principal, Professor Pratijna Suhasini GR, and Vice Principal, Professor Geeta Lakshmi. Your coordinators for this academic year will be Ms. Rahila Yamke from Department of Biology, and myself, Ms. Sabia, from Department of Physics. Chemistry is handled by Ms. Preeti.
and English is handled by Ms. Alice Pinto. Department of Anatomy is headed by Dr. Shailini Rao and faculty Dr. Prashanti. Department of Physiology is headed by Ms. Akshata Alva and faculty include Dr. P.S. Jagannathan. Department of Microbiology headed by Ms. Shaini D'Souza and faculty include Ms. Daini D'Souza and Ms. Nandita R. Bhatt. Department of Biochemistry is headed by Ms. Abhinita and faculty Mr. Karthik Kamath. Department of Pathology is headed by Mr. Abdul Munim and faculty include Ms. Ashika Madonna D'Souza and Ms. Vijeta Sheena. Department of Imaging Technology is headed by Ms. Punita and faculty Ms. Rashmi Devadiga and Mr. Lalu Krishnan. Department of Optometry is headed by Ms. Sonu A.S. and faculties include Mr. Animesh Mondal, Ms. Harita Raj, Ms. Rarisha and Ms. Glory. Department of Operation Theatre and Anesthesia Technology is headed by Ms. Saumya Suvarna and faculties include Ms. Padmashri and Mr. Prajwal. Department of Dialysis is headed by Mr. Prashant Lobo and faculties Ms. Navya Yambhat and Ms. Aksa Shibu. Department of Medical Records is handled by Dr. Vijayalakshmi Prasanni. And our librarians, Ms. Chitralata and Ms. Babita. Physical Director, Mr. Sandeep Rao. Students, kindly make a note of the following contact numbers for any queries regarding admission, hostel, and transportation. Dr. Dharmaraja K, Admission Officer and Student Welfare Officer. Mr. Vijesh Kumar, our Public Relations Officer. You can contact our office manager, Mr. Ramesh Nayak, for any queries regarding bank loans. For any queries about documents to be submitted, please contact Ms. Hema. For any information about hostel and overall accounts, please contact our Chief Accountant, Ms. Jayashri. And for any queries concerning college fees payment, please contact Ms. Shailaja Rai. Thank you. Thank you, madam. Now I request Professor Geeta Lakshmi, Vice Principal of Mangala College of Paramedical Sciences, to explain rules and regulations. Good morning, everyone. As you all aware, due to COVID-19 pandemic, now classes are taken in virtual platform. Students must follow the following rules during online classes. Log into the class on time. Attendance for online class is compulsory. Submit the assignment in a timely manner. Active participation of the students are expected during online classes. Students, we are very much enthusiastic to see you in the college campus. Once you come to the college, the following rules are applicable. Strictly stick on to the college timings. During the class hours, students are strictly forbidden from loitering in the corridor and in the campus. During leisure, students are expected to be in the library.
must be punctual in attendance, submission of assignment, and payment of fees. Students, please note, uniform and apron will be provided by the college. Until you get the uniform, strictly stick on to the formal dress code. Uniform and ID card are mandatory inside the college campus. Apron is compulsory in the lab and postings. Every student is expected to maintain discipline both inside and outside the campus. Clean shave is must for boys. Prior information should be given to the class coordinator regarding the leaves. Smoking, gambling, consumption of alcohol, use of drugs are strictly prohibited inside the campus and hostel. Our campus is ragging free. Students found guilty of indulging and or participating in ragging would face disciplinary action. Usage of cell phones are strictly forbidden inside the college campus. In case of emergency, locker facility will be provided by the college. Vacation will be given in the month of May. Dates will be announced later. Wish you a bright year ahead. Thank you. Thank you, madam. Now I request Ms. Navya M. Bhatt, lecturer, to explain rules and regulations in Kannada. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣಪತಿ ಪಿ ಹಾಗೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿತಾ ಜಿ ಭಟ್ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸತತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯು ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಕಾನೂನು, ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮಗಳು ಇರಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಪೋಷಕರು ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ನಿಯಮಗಳು: ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಾಗಿನ್ ಆಗತಕ್ಕದ್ದು, ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲಸ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಕಾಲೇಜ್ ಶುರುವಾದ ನಂತರ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಿಸ್ತು. ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಬಂಕ್ ಮಾಡುವುದು, ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ರಜೆ ತೆಗೆಯುವುದು, ಪಾಠದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿನ ಹೊರಗಡೆ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ, ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವಿನಾಕಾರಣ ಸುತ್ತಾಡುವುದು, ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಮಾಡಬಾರದು. ಪಾಠದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮುಂದನೆ ಹಾಜರಾತಿ. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಹಾಜರಿರಬೇಕು. ಹಾಜರಾತಿಯು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ಗೆ
ನಂತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಗೆ ತಿಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಲಿಖಿತ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಆ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗತಕ್ಕದ್ದು. ಇದನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನಗತ್ಯ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾಹನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಸಮವಸ್ತ್ರ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು 1 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ID ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಧರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡನ್ಗೆ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ತಿಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಇತರರನ್ನು ಸೇವಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತರಬಾರದಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಲಾಕರ್ಗಳ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಘನತೆ, ಗೌರವವನ್ನು, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Thank you, madam. I request Ms. Sonu A.S., Assistant Professor, to translate rules and regulations in Malayalam. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി മംഗള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും രക്ഷകർത്താക്കൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. മറ്റാമുഖങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. മംഗള കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ പരിപാലിച്ചു പോകേണ്ട നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളുമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈ കോവിഡ് മഹാമാരി നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം മാറ്റിമറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വെർച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത്. അതിനാൽ നമ്മുടെ കോളേജും ഓൺലൈൻ പഠന പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ നിർബന്ധമായും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കണം. കൃത്യസമയത്ത് ക്ലാസ്സിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ശരിയായ ഇന്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും മതിയായ ചാർജും നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അസൈൻമെന്റും മറ്റും കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ സമർപ്പിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തതായി, നിങ്ങൾ കോളേജ് ക്യാമ്പസിലായിരിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. ആദ്യമായി പറയാനുള്ളത് അച്ചടക്കത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ്. എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും കോളേജിന്റെ അന്തസ്സിനും നിലയ്ക്കും ചേർന്ന വിധത്തിൽ വേണം പെരുമാറാൻ. കോളേജിന്റെ സ്ഥാപക ജമ്പക വസ്തുക്കൾ നശിപ്പിക്കാനോ കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാക്കാനോ പാടില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ശിക്ഷാ നടപടികൾക്ക് പുറമെ പിഴയും ഈടാക്കുന്നതാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു കാരണവശാലും വരാന്തയിലോ മൈതാനത്തോ അനാവശ്യമായി കറങ്ങി നടക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. അടുത്തതായി പറയാനുള്ളത് കൃത്യനിഷ്ഠയെക്കുറിച്ചാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ കോളേജിന്റെ സമയക്രമം കൃത്യമായി പാലിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ക്ലാസുകൾ ഇല്ലാത്ത അവസരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ലൈബ്രറി പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം. വെക്കേഷൻ, മറ്റവധികൾ നൽകിയാൽ അവധികൾ നീട്ടിയെടുക്കാതെ കൃത്യമായി കോളേജിൽ തിരിച്ചെത്തേണ്ടതാണ്. മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം ഹാജറാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ ഹാജരാകേണ്ടതാണ്. 75% ഹാജർ ഇല്ലാതെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷകൾ എഴുതാൻ സാധിക്കുകയില്ല.
ലീവ് വേണ്ട പക്ഷം രക്ഷകർത്താക്കൾ കോളേജ് ഓഫീസിലോ ക്ലാസ് കോർഡിനേറ്റർമാരെയോ വിളിച്ച് ലീവ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കോളേജ് ID കാർഡ്, യൂണിഫോം നിർബന്ധമായി ധരിച്ചിരിക്കണം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ യൂണിഫോം ലഭിക്കുന്നതുവരെ ഫോർമൽ വസ്ത്രം മാത്രം ധരിക്കേണ്ടതാണ്. ആൺകുട്ടികൾക്ക് ക്ലീൻ ഷേവ് നിർബന്ധമാണ്. മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമ്പസിൽ കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആവശ്യ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ലോക്കർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. റാഗിംഗ് ഈ ക്യാമ്പസിൽ കർശനമായി നിരോധിച്ചതാണ്. റാഗിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെട്ടാൽ കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയും പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തുടർ നടപടികൾ എടുക്കുന്നതുമാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും നല്ലൊരു വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, madam. As we all are in this pandemic situation, let's have a small virtual tour of our institutions.
I request Professor Pratigna Suhasini GR, Dean of Mangala Group of Educational Institution, to give few words of encouragement to the students. Good morning. Dear students, at the very onset, I use a quote. Education is not preparation for life. Education is life itself. It is a matter of pride and immense pleasure that destiny has given me the opportunity to join Mangala Group as its head. I take this opportunity to welcome new students choosing this college for their higher education. A popular saying, I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand, is very pertinent for higher education system so that students are able to imbibe theoretical concepts by practicals and clinical training. It is the education of our students' heads, hearts, and hands that will genuinely prepare them for success in college, career, and civic life. I can say this with full confidence that the college would provide every student a much expected opportunity of boundless growth through an integrated structure of curricular, co curricular, and extracurricular activities. As you all are aware, due to this pandemic, we are forced to continue with online classes for few more weeks. We are all excited, as you are, to see students in the campus. We will reopen the college once a proper instruction is received by government and university. We will also intimate regarding reopening in prior. It is my humble request to cooperate with faculty members for online classes. I welcome you all to this college and assure you that we shall leave no stone unturned to equip you with best possible training and exposure so that you can shape up your career and growth for a challenging life. I'm sure that you will feel proud on being associated with us and make us equally proud with your academic excellence. Thank you. Jai Hind. Thank you, Madam. Now I request Dr. Anita G. Bhatt, Vice Chairman of Mangala Group of Educational Institution, to deliver a short message to a student. Good morning, dear students. I am Dr. Anita G. Bhatt, Vice Chairman of Mangala Group of Educational Institute. I welcome you all to our college and hope you all take full advantage of excellent teachers that we have to gain knowledge and skill, and also take advantage of the facilities. Please increase the volume, sir. In the college and hospital and come out as professionals. Good morning, dear students. I am Dr. Anita G. Bhatt, Vice Chairman of Mangala Group of Educational Institute. I welcome you all to our college and hope you all take full advantage of excellent teachers that we have to gain knowledge and skill, and also take advantage of the facilities provided in the college and hospital and come out as professionals in flying colors. Wish you all the best and see you all in college soon. Thank you, Madam. I request Dr. Ganapati P., Chairman of Mangala Group of Educational Institution, to address the students. Hello, namaste to all
fresh students and parents, proud parents. Welcome to our Mangala Group of Education Institutions. Ours is one of the most prestigious institutions for allied sciences in Karnataka state. We brought about so many changes in the field of allied health sciences, and probably we were the first college in Bangalore, and our students who completed allied health science education are working all over Karnataka state, all over India, and many students are working abroad also. So you are not just joining another college, you are joining a college which has created a landmark and a name and an established brand for the college, and have contributed immensely in the field of allied and sciences. Please do remember, you are joining a professional college. You are going to be professionals, healthcare professionals. So whatever knowledge you acquire here is for your future, is for your life, is for your earning. So please do make maximum use of whatever facilities that we provide, the excellent teachers that we have in our college, and the lab, the library, and all the other facilities. As you all are aware now, because of COVID, we are yet to start college on a full-term regular basis. Initially, we will be having online courses. Hopefully, by end of November or first week of December, regular college classes will start, and then we can make use of not just only the educational facility, we can also make use of all the other extracurricular facility, activity facility that we provide in the college. So welcome once again to all of you, and wish you all the best, and I do hope you will come out as excellent professionals and succeed in life and make your parents' wishes and dreams come true. Thank you, sir, for your inspirational words. Gratitude is the greatest symbol of humbleness. I request Ms. Rashmi Devadiga, lecturer, to deliver vote of thanks. Some best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart. Thank you is one such prayer among them. Good morning to all. Myself, Rashmi Devadiga, Department of Medical Imaging Technology, consider it a great privilege to propose a vote of thanks to all the dignitaries who have witnessed it as memorable and successful event. Today, my words are not enough to express the gratitude on behalf of staffs and management of Mangala Group of Educational Institution. First of all, we are grateful to our respected chairman, Dr. Ganapati P. Bhatt, Mangala Group of Educational Institution, for his constant support and guidance. Our sincere thanks to beloved Vice Chairman Dr. Anita G. Bhatt, Mangala Group of Educational Institution, for encouragement and support in all our activities. I also express my gratitude to Mr. Rajesh Malli, General Manager of Mangala Hospital and Secretary Mangala Charitable Trust. My heartfelt thanks to Professor Pratijna Suhasini GR, Dean, Mangala Group of Educational Institution, Principal, Mangala College of Paramedical Sciences and Allied Health Sciences, for awakening the passion and desire to support us as a ladder to reach the pole of success. Your constant encouragement has helped us in the best way. Thank you, ma'am. I take this opportunity to thank our Vice Principal, Professor Geeta Lakshmi, Mangala College of Paramedical Sciences, for her solid support in every aspect. My sincere thanks to Professor Mary Elizabeth Pinto, Principal, New Mangala College of Nursing and Mangala School of Nursing, for her timely support.
I also thank Professor Fatima Violet Fernandez, Vice Principal, New Mangala College of Nursing and Mangala School of Nursing, Dr. Bharat, Principal, Mangala College of Physiotherapy. I extend my deepest thanks to Dr. Dharmaraj, Admission Officer and Student Welfare Officer, Mr. Vijesh Kumar, PRO, Mangala Group of Educational Institution for their effortless support. My special thanks to all dedicated and motivated teaching staffs. I also thank technical team who worked behind the scene to execute this event. My gratitude to all the parents and students for choosing this college for their education. Last but not least, I thank everyone who worked directly or indirectly helped to make this event successful. Thank you. Jai Hind. Thank you, madam. Thank you all for your patient listening. Have a great day. Mangala College of Paramedical Sciences is located amidst the city of Mangalore, a major port city of southern Karnataka. The city is not only famous for its industrial developments but also for its educational activities with many educational institutions in and around Mangalore. Ours is the fourth college offering paramedical courses in Karnataka state. The infrastructure of this institution serves with the organized administrative department, offers proper guidance in admissions and official curriculum. The college has a band of learned, experienced, dedicated professors, lecturers, and leading consulting doctors who can teach, guide, and prepare the students to attain the professionalism in their career. Regular guest lectures by experts, seminars, and medical related projects will be conducted. We encourage students with personality development and college and intercollegiate competitions. We have spacious classrooms with LMS facility for e-learning. A good, well-featured library with relevant reference and issue books written by Indian and foreign authors for all the offered courses. Fully equipped laboratories with a paramedical art lab fledged with mannequins, models, charts and equipments needed for skill learning to the students. Physics lab, biochemistry lab, microbiology lab, pathology lab, anatomy lab, dissection room, anesthesia lab, optometry lab,
and computer lab. We celebrate festivals like Deepavali, Christmas, and Onam in the campus. Various co-curricular activities are also conducted throughout the year.